নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আসাম জিকে ষ্টাডিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ যেহেতু মই আপোনালোকক কৈছিলো যে প্ৰতি সপ্তাহতে একোটাকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম 4 জুলাইৰ পৰা 10 জুলাইলৈকে হোৱা ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি বিষয়ে গতিকে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি এটা অসমৰ বাতৰিৰ ওপৰত আলোচনা কৰি লওঁ আসাম কেবিনেটে কেইটামান কি ডিসিশনস লৈছে তাৰে প্ৰথমটো হৈছে এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিটো গভৰ্ণমেণ্ট ইভেন্টছৰ আৰম্ভণিতে ওমৰ আপোনাৰ দেশ গোৱা হ'ব আৰু ইভেন্টছৰ শেষত জনগণ মন গোৱা হ'ব 2 নম্বৰ কি ডিসিশনটো হৈছে এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিটো গভৰ্ণমেণ্ট ইভেন্টছ এণ্ড প্ৰগ্ৰামছত অসমৰ শিপিনীসকলে তৈয়াৰ কৰা গামোচা ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব 3 নম্বৰ কি ডিসিশনটো হৈছে এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিটো গভৰ্ণমেণ্ট ইভেন্টছ আৰু প্ৰগ্ৰামছত আমাৰ যিবিলাক ট্ৰেডিশনেল ফুড অৰ্থাৎ পিঠা লাৰু এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব 4 নম্বৰতে তৰুণৰাম ফুকনদেৱৰ মৃত্যু দিৱসক এতিয়াৰ পৰা দেশভক্ত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হ'ব আসাম কেবিনেটৰ অন্য এটা ডিসিশন হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈদেৱৰ ডেথ এনিভাৰ্সাৰী অৰ্থাৎ মৃত্যু দিৱসক এতিয়াৰ পৰা ওয়াৰ্কাৰ্ছ ডে হিচাপে পালন কৰা হ'ব আসাম কেবিনেটৰ অন্য এটা কি ডিসিশন হৈছে যে টেট কোৱালিফিকেশন সাৰ্টিফিকেটখন এতিয়াৰ পৰা লাইফ টাইমৰ কাৰণে ভ্যালিড হ'ব অৰ্থাৎ আগতে 7 বছৰৰ কাৰণে ভ্যালিড আছিল এতিয়াৰ পৰা হেতু 7 বছৰৰ জায়গাত লাইফ টাইমৰ কাৰণে ভ্যালিড হ'ব আন এটা ইম্পৰ্টেন্ট কি ডিসিশনস হৈছে যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ বিলাকে তেওঁলোকৰ আনপেইড পাৱাৰ বিলছ সমূহ জুলাই 2021 ৰ ভিতৰত ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ এনঅচি সাৰ্টিফিকেট নিজৰ ৰেসপেক্টিভ ডিপাৰ্টমেণ্টছত সাবমিট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে নিজৰ স্যালাৰি পাব আসাম কেবিনেটৰ শেষৰটো কি ডিসিশন হৈছে যে গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ্ছ আৰু সেক্ৰেটাৰিজ সকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰেসপেক্টিভ ডিস্ট্ৰিক্ট য'ত কমপ্লিট লকডাউন দিয়া থাকে তাত 3 দিনৰ কাৰণে থাকি তাৰ কমপ্লিট সিচুৱেশ্যনটো অবজাৰ্ভ আৰু মনিটৰ কৰিব লাগিব এতিয়া আহিছো আজিৰ প্ৰশ্নখিতানৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নলৈ এছিয়াজ লংগেষ্ট এণ্ড ৱৰ্ল্ডছ 5th longest high speed track has been inaugurated in and the options are Lucknow, Noida, Gurugram and Indore এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন ডি ইন্দোৰ Asia's longest and world's 5th longest high-speed track has been inaugurated in Indore. It was virtually inaugurated by the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Sri Prakash Javadekar. The 11.3 km high-speed track has been named as National Automotive Test Tracks. আজিৰ প্ৰশ্নখিতানৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে Who has been named as the flag bearer of the Indian contingent for the upcoming Tokyo Paralympics? আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ অপশনছ কেইটা হৈছে PV Sindhu, M Thangavelu, Saina Nehwal and Binod Mishra. And the correct answer of this question is option B M Thangavelu. India's top high jumper Mariappan Thangavelu was named as the flag bearer of the Indian contingent in the upcoming Tokyo Paralympics scheduled to commence on 24th August. He has also been conferred with Khel Ratna. Now, third question. Who has become the first female swimmer from India to qualify for Tokyo Olympics? And the options are Banna Gupta, Amba Prasad, Manna Patel and Sajan Prakash. And the correct answer is option C, Manna Patel. Manna Patel has become the first female swimmer from India to qualify for Tokyo Olympics. 21-year-old Manna from Ahmedabad will take part in the 100-meter backstroke at the Tokyo Games. Question number 4. Medals of Tokyo Olympics will be made up of dash and the options are crude medals, recycled e-waste, organic materials and paper waste. And the correct answer is option B, recycled e-waste. Medals of Tokyo Olympics will be made up of recycled electronic waste. The metals like gold and silver for the medals will be obtained from discarded smartphones and laptops. Question number 5. Which Indian vaccine has been added to the green passport of 9 European countries? And the options are Covaxin, Covishield, Covovax and Coronil. And the correct answer is option B, Covishield. Covishield has been added to the green passport of 9 European countries. This will give permission to the individuals vaccinated by Covishield to travel to those countries by simply showing their vaccination certificates. Question number 6. Government of India has announced that retail and wholesale trades will now be included in dash and the options are MSMEs, industries, small industries and big enterprises. The correct answer is option B, MSMEs.
Government of India has announced that retail and wholesale trades will now be included in micro, small and medium enterprises. This move will benefit around 2.5 crore retail and wholesale traders. Question number 7. Who has become the third Indian origin woman who will fly to space? And the options are Sunita Williams, Vinita George, Kalpana Chawla and Sirisa Bandla. And the correct answer is option D, Sirisa Bandla. Sirisa Bandla has become the third Indian-born woman who will fly to space. Sirisa was born in Andhra Pradesh but has grown up in Houston. Sirisa has been selected as one of the 6 crew members of VSS Unity. Question number 8. As per the World Giving Index 2021, India has been ranked dash among the most charitable nations, and the options are 14th, 12th, 10th and 8th. And the answer is option A, 14th. As per the World Giving Index 2021, India has been ranked 14th among the most charitable nations. Indonesia has topped in the index with a score of 69%. Question number 9. Who launched the Nipun Bharat initiative for helping children attain foundational literacy? And the options are Narendra Modi, Ramesh Pokhriyal, Prakash Javadekar and Smriti Irani. And the correct answer is option B, Ramesh Pokhriyal. Ramesh Pokhriyal Nishank has launched the National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy Bharat for helping the children of India in attaining foundational literacy. The initiative aims to attain foundational literacy by the end of grade 3 by 2026 to 2027. Question number 10. Who will be the flag bearers of the Indian contingent in the Tokyo Olympics? And the options are Mary Kom and Manpreet Singh, PV Sindhu and K. Srikant, Vijendra Singh and Geeta Phogat, Duty Chand and Vinesh Phogat. And the correct answer is option A, Mary Kom and Manpreet Singh. Mary Kom and Manpreet Singh will be the flag bearers of the Indian contingent at the Tokyo Olympics. This is the first time that the Indian Olympic contingent will have one male and one female flag bearer. Question number 11. India's second largest cricket stadium will be constructed in dash. And the options are Mohali, Cochin, Hyderabad and Jaipur. And the correct answer is option D, Jaipur. India's second largest cricket stadium will be constructed in Jaipur, Rajasthan. It will also be the world's third largest cricket stadium. The stadium will be constructed at an estimated cost of Rs 290 crores. Question number 12. Which app has been recently launched by the Government of India for the aqua farmers? And the options are Matsya Web, Matsya Setu, Matsya Solutions and Matsya Link. And the answer is option B, Matsya Setu. Matsya Setu app has been recently launched by the Government of India for the aqua farmers of India. It was officially unveiled by Union Minister of Fisheries, Livestock and Dairy Farming Shri Giriraj Singh. It has been developed by ICAR CIFA Bhubaneswar. Question number 13. Central government has shifted the Department of Public Enterprises under the Ministry of Dash. And the options are Cooperation, Culture, Personnel Grievance and Finance. And the answer is option D, Finance. Central government has shifted the Department of Public Enterprises under the Ministry of Finance. Prior to this, the department was administered by the Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises. Question number 14. Who has been given the charge of Ministry of Ports, Shipping and Waterways? And the options are Sarbananda Sonowal, Birendra Kumar, Harsh Vardhan and Nitin Gadkari. And the answer is option A, Sarbananda Sonowal. Sarbananda Sonowal has been given the charge of Ministry of Ports, Shipping and Waterways. He will also be the new Union Minister of Ayush. আজিৰ প্ৰশ্ন শিতানৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন হৈছে who has been appointed as Union Minister of Education? And the options are Piyush Goyal, Hardeep Singh Puri, Dharmendra Pradhan and Anurag Thakur. And the correct answer is option C, Dharmendra Pradhan. Dharmendra Pradhan has been appointed as the Union Minister of Education. He will also hold the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো বাছ ইমানেই। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি 4 জুলাইৰ পৰা 10 জুলাইলৈকে সংঘটিত হোৱা অসমৰ লগতে বিশ্বৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ।
আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও সহায় হৈছে যদিহে হৈছে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে যাতে তেওঁলোকৰ এক্সাম প্ৰিপাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান হ'লেও সহায় হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নলেজেবল ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালেই পাই যায় আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা নতুন নলেজেবল ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ